transport. Okay, free or concessional transport. கவனிங்க. Free or concessional transport. Okay. இப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் யார்? எம்ப்ளாயர் வந்து யாரா இருக்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். எம்ப்ளாயர் பீயிங் ரயில்வேஸா இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ. ரயில்வேஸ். ஓகே. அண்ட் ஏர்லைன்ஸ். If the employer being either in railway service or airline service, rendering free transport to the employees, fully exempt. Fully exempt. Clear? Or employer involves in transport business other than that. Other transport. Maybe goods carriage or passenger carriage. Okay. If they are rendering free service to the employees, transport service free. Transport business. Rendering transport services freely to the employees. For private transport. Okay. For private transport. Employee or household. Then it will be taxable only for the specified employee. Specified employee ki taxable. Non-specified ki exempted. If the employee being non-specified employee, then exempt. Okay. Or employer doing other than transport business, other business. அப்படி இருக்கும்போது டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைடட் டு எம்ப்ளாயி ஆர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ்ஹோல்ட். மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ்ஹோல்ட். ஓகே. பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட். Then automatically what happens? It is going to be taxable to all employees. For all employees it is taxable. Hope you will be now able to understand all this part. Minus amount recovered, whatever it may be, if it is taxable other than the amount recovered, நம்ம less பண்ணு. Free or concessional transport. Number one, provided by any undertaking engaged in carriage of passenger or goods transport business. This is the first condition. To any specified employee or any member of his household. Second condition. For private journey. Third condition. In any conveyances owned or leased by அவங்க வச்சிருக்கிற own conveyances, employer owned conveyances. Okay. In this case, taxable perquisite is equal to the value offered to the public minus amount recovered. Okay. Normal fare எவ்வளவோ அதிலிருந்து amount recovered will be normal fare minus amount recovered. Amount recovered will be the perquisite's value. In case employees of the railways and airlines, here this is the case, will be always exempt. This is the case where always exempted. If employer is not engaged in transport business, this is the second scenario.
Then it is taxable for all the employees, taxable for the all employees. These are the 3 points you have to note down. Okay. So that's a free or concessional transport. Railways, airlines fully exempted. Transport business are all specified employee மட்டும் taxable. Other than specific means transport business ல இருக்கிறவங்க கொடுத்திருந்தால் taxable for all employees. Specified, non-specified ரெண்டு பேத்துக்குமே taxable பண்ணிடும். Now let's move on to the next one. Leave travel concession. Leave travel concession. Section 10 class 5. Okay. Leave travel concession. நம்ம fringe benefits tour travel அப்படின்னு பார்த்தோம். அது வேற. Tour travel and accommodations வேற. Leave travel concession வேற. அங்க வந்து அஃபிஷியல் ஒர்க்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க பர்சனலோட ஆர் அஃபிஷியல் ஒர்க்குக்காக போகும்போது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட்டிட்டு போறீங்க. இன் தட் கேஸ் இட் வில் ஃபால் அண்டர் பெர்கிசிஸ் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ். அதுவே லீவ் டிராவல் கன்செஷன் சொன்னால் ஹாலிடே ட்ரிப் மாதிரி நீங்கள் போகலாம், அதுக்கு நாங்கள் எல்லா காம்பன்சேஷனும் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் லீவ் டிராவல் கன்செஷன். இட் இஸ் நாட் பிளெண்ட் வித் அஃபிஷியல் ட்ரிப். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக்லி மென்ட் ஃபார் த பர்சனல் ட்ரிப் ஒன்லி. Clear? So these are the points you have to keep in your mind. Clear? This section 10 class 5 deduction will be, exemption will be available. 10 சொன்னாலே section 10 நாலே exemption section. அப்படி லீவ் டிராவல் கன்செஷன் ஏதாவது அவைல் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், ப்ரொவைடட் யூ ஷுட் பி ஆப்டிங் அவுட் த டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம் ஆர் ஆப்ஷனல் டேக்ஸ் ரெஜிமில் போகணும், இல்லைன்னா கிடையாது. ஸோ இந்தியா, ஓகே, யூ வாண்ட் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஹியர் டு திஸ் கார்னர், கேன் ஐ ட்ராவல்? அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ட்ராவல். Within India, any destination you can go. Any destination you can go. Probably this is Kanyakumari, this is Delhi or Jammu and Kashmir. Can I enjoy my holiday trip to travel from Kanyakumari to Jammu and Kashmir? Yes, of course you can travel and enjoy. அதே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, இங்கேருந்து கேரளா போகிறீங்க, கோவா போகிறீங்க, மும்பை போகிறீங்க, கல்கட்டா ஜம்ப் பண்ணுறீங்க. இப்படி போயிட்டு வந்தா சார், இப்படியெல்லாம் போயிட்டு போகலாமா சார்? ராஜஸ்தான் போயிட்டு திரும்ப போனால் போகலாம். லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டெஸ்டினேஷன் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும். இப்படி சுற்றி சுற்றி போகிறீங்க அப்படி சொன்னாக்கா, மொத்தமாக நீங்கள் ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படி சொன்னாக்கா, இங்கேருந்து இங்கே வந்து ஒரு 3000 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படி சொன்னாக்கா, திஸ் ஒன்லி அலவுட், திஸ் இஸ் நாட் அலவுட். ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு த லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டெஸ்டினேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டு தட் பாயிண்ட் ஷுட் பி த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும். கிளியர்? ஹோப் யூல் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக். ஒன்லி ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் டு த லாங்கஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் இஸ் அலவுட். இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட் அதான். That too, this will be within India வா இருக்கணும். Leave travel concession for any place in India. So இந்த ரெண்டு பாயிண்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். And this LTC is taxable only for the specified employee, non-specified அப்படின்னா கிடையாது. 3 points you have to understand. 3 points you have to understand. Clear? Next. இதில் பிளாக் ஆஃப் 4 இயர்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். 2011, 12, 13, 14 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா திஸ் வில் பி கால்டு பிளாக் ஆஃப் 4 இயர்ஸ். அடுத்தது 2015, 16, 17, 18. திஸ் இஸ் அ பிளாக் ஆஃப் செகண்ட் பிளாக் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, how many
trips you can enjoy in a year சொன்னால் 2 trips per block of 4 years. 2 trip நீங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். 2க்கு மேல போச்சுனா disqualified. That will be taxable அர்த்தம். 2 வரைக்கும் exemption. இங்கேயும் 2 வரைக்கும் exemption, அதுக்கு மேல போச்சுனா taxable. Is that clear? Suppose sir, இந்த block of 4 years நான் ஒரு வருஷம் தான் என்ஜாய் பண்ணி, ஒரு ட்ரிப் தான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்னும் நீ யூஸ் பண்ணவே இல்லையே சார், பிஸியாக இருந்துட்டேன், வேலை ஜாஸ்தி, லீவே எடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. அடுத்த பிளாக் ஆஃப் 4 இயர்ஸில் முதல் ஆண்டில் நீங்கள் இன்னொரு நாளை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு ட்ரிப்பு. பேலன்ஸ் இருக்கிற 3க்குள்ளார நீங்கள் இன்னொரு 2 ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா எவ்வரி இயர் பிளாக் ஆஃப் 4 இயர்ஸில் 2 ட்ரிப்பில் ஒரு ட்ரிப்பு நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். இஃப் இட் இஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் ஷுட் பி என்ஜாயபிள் வித் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் பிளாக் ஆஃப் 4 இயர்ஸ். அடுத்த பிளாக் 4 வருஷத்தில் முதல் ஆண்டில் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி முடியும். ரைட். நான் என்ஜாய் பண்ணவே இல்லையே சார், அப்படின்னாலும் அதிகபட்சமாக நீங்கள் 1 மட்டும்தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும். 1 லேப்ஸ் ஐட்டம், 2ல் என்ஜாயே பண்ணலன்னா 1 லேப்ஸ், 1 மட்டும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். This is what about the strategy. Not more than this. Exemption. 2 travels in a block of 4 years for assessee and family. Assessee-kum family-kum சேர்த்து. And carry forward 1 travel of a block of 4 years to the first year of the next block. 2ல என்ஜாய் பண்ண முடியலன்னா 1 மட்டும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் 1 மட்டும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த 4 வருஷத்தில் ஏதாவது ஒரு வருஷத்தில் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அசஸி அண்ட் ஃபேமிலி. ஃபேமிலினா யார்? இங்கே மெம்பர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு வேறு, ஃபேமிலி வேறு. இந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது? ஃபேமிலி. கூட டிபெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேறு யாராவது தங்கியிருந்தாலும் ஹவுஸ் ஹோல்டில் வருவாங்க. ஃபேமிலினா அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸ்பௌஸ் அண்ட் சில்ட்ரன், அவங்க டிபெண்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பேரண்ட்ஸ், பிரதர், சிஸ்டர்ஸ் சார் அவங்க கூட தான் இருக்கிறாங்க. ஆர் தே டிபெண்டன்ட் ஆன் திஸ் அசஸி? எஸ், தென் தே ஆர் ஃபேமிலி. ஸ்பௌசல் சில்ட்ரன் வரும்போது டிபெண்டபிலிட்டி தேவையில்லை. பேரண்ட்ஸ், பிரதர், சிஸ்டர் கேஸில் டிபெண்டபிலிட்டி மஸ்ட். பேரண்ட்ஸ், பிரதர், சிஸ்டர்ஸ் கேஸில் டிபெண்டபிலிட்டி மஸ்ட். கிளியர்? நவ் சில்ட்ரன் சொன்னால் எத்தனை பேர் வரைக்கும் அலௌடுன்னு சொன்னால் 2 children வரைக்கும் அலௌட். ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 2 children only. Except child born before 1/10/1998. 1/10/1998 அதுக்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தால் 3 குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, 4 குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்த எல்டிசி பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இஃப் த சைல்ட் பார்ன் ஆஃப்டர் 1/10/1998 இருந்தால் அதிகபட்சமாக 2 குழந்தைங்க தான் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். 3 பேர் போகிறாங்கன்னா 2 அலோடு, மிச்சம் 1 taxable அர்த்தம். பிகாஸ் யூ கேன் கெட் த பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயர் ஃபார் ஆல் த 3 kids. Anyhow you have to pay the tax for the 1 additional kid, right? ஆனால் one more thing to be noted here is மல்டிபிள் பர்த்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் அலோவபிள். இந்த 2 கேஸ் தான் அலோவபிள். டெலிவரியில் 1 குழந்தை, ரெண்டாவது டெலிவரியில் 2 குழந்தைங்க அல்லது 3 குழந்தைங்க. ஓகே, ரேர் சினாரியோ. இன் திஸ் கேஸ் இப்படி நடந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா 3 பேருமே எக்ஸம்ஷன் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டெலிவரியில் 2 குழந்தைங்க, அடுத்த டெலிவரியில் 1 குழந்தைங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ட் டு ஒன்லி 2. Hope you will be now able to understand this. Multiple births after first child. முதல் குழந்தைக்கு பிறகு மல்டிபிள் பர்த் இருந்துச்சுன்னா அந்த மல்டிபிள் பர்த் 2 இருந்தாலும் சரி, 3 இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ரிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 1/10/98 முன்னாடி கிளைம் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு பிறகும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் more than 2 child can claim the deductions. Is that clear? Now நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறத எதில் பண்ணால் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படி சொன்னாக்க, யூ கேன் ஐதர் கோ பை ஏர், ரயில் ஆர் பஸ். நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போனீங்கன்னா எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஃபேர் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரயிலில் போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி ஃபேர் வரைக்கும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பஸ்ஸாக இருந்தால் இட் ஷுட் பி ரெகக்னைஸ்டு பஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா டீலக்ஸ் கிளாஸ் ஃபேர் வரைக்கும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த 3மே இல்லை, யூ ஃபாலோ சம் அதர் மோட். ஓகே, சம் அதர் மோட். அந்த பக்கம்லாம் போக முடியாது சார், அப்போ ஆஃப் ரோட் ட்ரக் மாதிரி இருக்குது சார், அதில் வேறு வழி இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்லேயே நாங்கள் போக முடியாது அப்படியா,
அப்படி போனீங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி ஃபேர் ஆஃப் ட்ரெயின் வில் பி டேக்கன். நீங்கள் ட்ரெயினில் போயிருந்தால் அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி ஃபேர் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்களோ அந்த நம்பரை இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? யூ மே யூஸ் சம் அதர் மோட் அதர் தென் த ரெகனைஸ்டு பஸ், ரயில் ஆர் ஏர். ஓகே, ஸோ திஸ் வாட் அபவுட் தி எல்டிசி கேஸ். And also this exemption is available only in case of optional tax regime. In default tax regime, this is not available. This is not available. Clear? Let's see an illustration here. Now, Rajesh went to Srinagar on holiday on 15/11/25 with his wife and 3 children. Okay, Rajesh, spouse, 3 children. Son age 6 years, twin daughters 3. அப்படின்னா 3 பேருமே எலிஜிபிள் உண்டு. எக்ஸம்ஷன் யார் யாருக்கு உண்டு? ராஜேஷுக்கு உண்டு, ஸ்பௌஸுக்கு உண்டு, 3 சில்ட்ரன் உண்டு. என்ன காரணம்? ஃபர்ஸ்ட் சைல்டுக்கு பிறகு மல்டிபிள் பர்த் இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் டெலிவரியில் எவரிபடி கேன் என்ஜாய். 3 வயசு அப்படிங்கிறது இதுக்கு பிறகு தான் பிறந்திருக்கிறாங்க. They went by aeroplane economic class and the total cost of the tickets by his employer was 58,000. இதுக்கு 58,000 ரூபாய். 43 for adult, இவங்க 2 பேருக்கு மட்டும் 43,000 ரூபாய். 3 சில்ட்ரனுக்கு 15,000 for the 3 minor children. Compute the amount of leave travel concession exempt. Exemption எவ்வளோ? Fully exempted. Fully exempted. அப்போ taxable amount எவ்வளோ? nil. Will the answer be any different if among his 3 children the twins are 6 years old and son 3 years? So, first birth la multiple birth. அதனால restricted to only 2. In this case, this is exemption. This will be exemption only 2 out of 3. 3 குழந்தைங்கள 2 குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸம்ஷன். அப்படின்னா 15,000 ரூபாவில் 2/3 10,000 எக்ஸம்ஷன். ஓகே, அப்போ taxable வேல்யூ எவ்வளோ? 5,000. இது nil. அப்போ taxable value in this case being 5,000. Clear? Rajesh exercises the option of shifting out of the default tax regime. அப்படி இருந்தால் தான் இது உண்டு. If Rajesh adds 115 BSc default tax regime ஆக இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும்? அப்ப 43 இது 15 மொத்தமும் taxable. 58,000 நமக்கு taxable மாறிடுது. Clear? Now let's move on to the next one. Medical facility. மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். இது தவிர வேற ஏதாவது மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது டாக்ஸபிள். ஓகே, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஃபுல்லி எக்ஸம்ட். If the medical facility given to the employees in the hospital maintained by the employer
are maintained by government, local authority, government approved in this purpose. In the ரெண்டு கேஸ் ஒன்று எம்ப்ளாயர் ஓன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஓன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் ஹாஸ்பிட்டல். அது மட்டும் இல்லாமல் பேமெண்ட் ஆர் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் ஃபார் பிரிஸ்கிரைப்டு டிசீஸ், கேன்சர், டிபி, எய்ட்ஸ், COVID-19 எக்ஸெட்ரா. இது நீங்கள் தனியாக மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கணும்? பை த ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டைன் பை த கவர்மெண்ட், லோக்கல் அத்தாரிட்டி, கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் ஃபார் திஸ் பர்பஸ். தேர்ட், அதுக்கு பதிலாக எம்ப்ளாய்க்கு இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு நடத்த முடியாது. அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அவங்களுக்காக ஹெல்த் ப்ரீமியம், இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டிடலாம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டுறாங்க. ப்ரீமியம் பெய்ட் ஆர் ரீஎம்பர்ஸ் ஃபார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். அப்படி இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கிறீங்க, இல்லை எம்ப்ளாயி கட்டின பிறகு என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் அந்த படத்தை ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ப்ரொவைடட் இட் ஷுட் பி குரூப் இன்சூரன்ஸ் அப்ரூவ்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஐஆர்டியாவும் இருக்கலாம். யாருக்கு? ஃபார் எம்ப்ளாயி ஆர் ஃபேமிலி ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ். இது இருந்தால் இந்த ரெண்டும் நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட், எம்ப்ளாயர் ஓன்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த், தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ண பிறகு ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா அதுக்கு பேமெண்ட் வந்து மெடிக்கல் இவர் பண்ணிட்டார் எம்ப்ளாயர், பட் அது வந்து எதில் வந்துடுது? கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில். இன்சூரன்ஸு, மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கோ, அதை நான் பணம் தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்னொரு கேஸ். இந்த நாலுமே கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்ப்ட். ஓகே, யாருக்கு இருக்கணும்? இவங்களுக்கு. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இஃப் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரீஎம்பர்ஸ்ட் ஆக இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாயி. அதாவது எம்ப்ளாயர் செலவு பண்ணிட்டு அது எம்ப்ளாயி கிட்ட, எம்ப்ளாயி செலவு பண்ண பிறகு எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து வாங்கினாக்கா அது என்ன மாறிடுது? ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி மெட் பை எம்ப்ளாயராக மாறிடும். எம்ப்ளாயி செய்ய வேண்டியதை எம்ப்ளாயரை விட்டு கட்ட சொல்கிறார். அப்போ ஸ்பெசிஃபைட், நான் ஸ்பெசிஃபைட் ரெண்டுக்குமே டாக்ஸபிளாக மாறிடும். இல்லை சார், எம்ப்ளாயரே பிரியப்பட்டு கட்டிட்டார் அப்படி சொன்னாக்கா டாக்ஸபிள் ஒன்லி ஃபார் த specified employee. Okay, இப்போ ஃபிஃப்த் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ட்ரீட்மெண்ட் இன் ஃபாரின். இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் இன் ஃபாரின், யாரு? either for the employee or family members. நீங்க ஃபாரின் போறீங்க அப்படி சொன்னாக்க என்ன நடக்கும்? ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும். போயிட்டு வர்றதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் டிராவல், அங்கே ஸ்டே பண்ணதுக்கு ஸ்டே எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்கும். ஸோ இஃப் யூ கெட் ட்ரீட்மெண்ட் அவுட் சைட் இந்தியா, தீஸ் ஆர் த த்ரீ காஸ்டஸ் யூ ஹேவ் டு டூ ஃபார் த பேஷண்ட். All the three costs will be exempted. Patient தனியாக எப்படி போவாரு? கூட ஒருத்தர் போனோம் இல்லையா? ஸோ attendant also be accompanying with them. அஃப்கோர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அவருக்கு எங்கே வரப்போகுது? நாட் அப்ளிகபிள் இல்லையா? பேஷண்ட்டுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட். ஆனால் அவரும் போகிறதுக்கும் தங்குறதுக்கும் செலவாகும். அதை நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்? த ஸ்பெண்டிங் ஃபார் திஸ் ஷுட் பி வித்தின் தி ஆர்பிஐ பர்மிஷன் லிமிட். ஆர்பிஐ பர்மிஷன் வாங்கி இந்த நம்பர் செலவு பண்ண போறோம்னு நீங்கள் ஏற்கனவே பர்மிஷன் வாங்கிச்சு, அதுக்குள்ளார பண்ணியிருந்தால் எக்ஸம்ட், இல்லைன்னா கிடையாது. இன்கேஸ் ஆஃப் டிராவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸம்ஷன் வில் பி அவைலபிள் ஒன்லி த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2 lakhs. கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியாக இருக்கணும். 2 லட்சத்துக்கு மொத்த வருமானமே 2 லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கு. 2 லட்சமா 2 கிராஸ் டோட்டல் இன்கம், நாட் பீங் த salary. Gross total income includes all the income minus deductions applicable under different sections. Right? That's gross total income. Salary, income from house property, and capital gains, whatever it may be, எல்லாம் சேர்த்து வந்துடும். சில capital gains வராது. So, maximum எல்லாமே சேர்த்து வரதான் GTA. If the GTA is less than or equal to 2 lakhs, his financial position is weaker அர்த்தம். அப்போ அவங்களுக்கு travel cost நம்ம கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படி சொன்னாக்க அது taxable மாறிடும். இல்லைன்னா அது taxable மாறிடும். மற்ற கேஸில் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பல இடத்துல நமக்கு எக்ஸம்ஷனாக மாறிடும்.
ஃபேமிலினா யாரு? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோமா இல்லையா? ஸ்பௌஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் டசன்ட் மேட்டர், அண்ட் parents, brothers, sisters, and the dependability is must to qualify this being family. We will now try to solve this illustration. Compute the taxable value of the perquisites in respect of medical facilities received by Mr. G. Medical premium paid for ensuring health of Mr. G. Medical premium. Okay. Mr. G க்காக கொடுத்திருக்கிறாங்க மெடிக்கல் பிரீமியம் எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸம்ஷன். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் G by his family doctor. ஃபேமிலி டாக்டர் அப்படிங்கிற கேஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்கல. ஓகே, அப்படின்னா இது எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. திஸ் வில் பி taxable. 5,000 will be taxable. Treatment of Mrs. G in a government hospital. Spouse, government hospital, government approved hospital, always exempted. Treatment of Mr. G's grandfather. Grandfather not falling in the family, so this 12,000 will be taxable. Mr. G's mother, 68 years and dependent. Spouse, children தவிர brothers, sisters and parents should be dependent to qualify the exemption here. So அவங்க dependent அப்ப ஃபேமிலியில் தான் வராங்க. ஆனால் யார்கிட்ட இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க? ஃபேமிலி டாக்டர், நாட் டிடக்டபிள். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகே, பட் அது எங்கே போயிருக்கணும்? எம்ப்ளாயர் ஓன்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ போயிருந்துருக்கணும். அது இல்லைங்கிறனால டாக்ஸபிள். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் ஜி சிஸ்டர் டிபெண்டன்ட் ஓகே, பட் nursing home is not the hospital recognized, so it is taxable. Treatment of Mr. G's brother who is independent அப்படிங்கும்போது exemption வராது. Treatment of Mr. G's father, 75 years dependent, abroad, foreignல போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறார். And staying, இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட், இது ஸ்டேயிங். ட்ராவல் இங்கே கொடுக்கல. இந்த ஸ்டேயிங் வந்து ப்ரிடாமினண்ட்டாக ஆர்பிஐ பர்மிஷன் கேட்பாங்க. இதுக்கு கூட பர்மிஷன் வராது. ஓகே, அப்போ சரி, இதுக்கு பர்மிஷன் வரும். ஸோ இப்போ ஸ்டே அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளோ வருது? 80,000 rupees வருது. பட் ஆர்பிஐ பர்மிஷன் எவ்வளோ தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க? 75,000 தான். அப்போ பேலன்ஸ் 5,000 will be taxable. Is that clear? Hope you will be now able to understand this part. இது சொன்னா இல்லையா? இந்த மொத்த வேல்யூக்கும் ஆர்பிஐ பர்மிஷன் இருக்கணும். இதில் வந்து ஜிடிஐ வந்து 2 lakhs கீழே இருக்கும். கிளியர்? Now let's move on to the next one. Himalaya Limited reimburses the following expenditure on medical treatment of the son of employee Karan. The treatment was done at UK. Foreign. Okay. அதில் ஸ்டே அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர்பிஐ பர்மிஷன் வேணும். ட்ராவல் வரும்போது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2 lakhs. ஸ்டே எக்ஸ்பென்சஸ் அட் யூகே பர்மிட்டட் ஆர்பிஐ வந்து 45,000, ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 70. அப்போ எக்ஸம்ஷன் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 45. ஓகே, அண்ட் பேலன்ஸ் வில் பி 25,000. டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்கள்கிட்ட எந்த ஒரு மானிட்டரி ரெவன்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம்ப்பா, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, they are not able to live themselves, right? Or their earnings is not sufficient to live independently. இவங்களை நம்பி தான் இருக்கிறாங்க. கிளியர்? ஆனந்த்ராஜ்.
மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 50,000 ரூபாய் பர்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 70,000 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது மேலே செலவு பண்ண அந்த 20,000 rupees disqualified taxable. Clear. Compute the taxable perquisites for the assessment year 25-26 in the hands of current if his total income from salary before considering medical facilities perquisites was 150 or 2 lakhs. So gross total income 1,50,000 இருந்தா எப்படி? Gross total income 2 lakhs. Clear? கவனிங்க, இந்த 152 lakhs இருக்குல்ல, அப்ப ரெண்டு கேஸ்லயுமே வித்தின் த லிமிட் குள்ளார தான் இருக்கு. ஆனா இந்த 152 lakhsல என்ன சேரலன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க? பிஃபோர் கன்சிடரிங் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி பெர்கிசிட்ஸ். அப்ப இது நீங்க எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? 25,000, 20,000. You have to include this one also for the calculation of gross total income. Gross total income includes various benefits except some deductions. அப்போ 150 இருந்துச்சுன்னா இதை ஆட் பண்ண பிறகு 195 மாறி போச்சு. இங்கே 2 lakhs இந்த 45 சேர்த்துட்டோம்னா 2,45,000 மாறி போச்சு. ஸோ இந்த கேஸில் எக்ஸம்ஷன், பட் இந்த கேஸில் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் 1,15,000 will be taxable here. 1,15,000 being taxable. So first case 45,000 medical facility. Second case 1,60,000 is the taxable perquisites. Clear? கவனிங்க, கம்ப்ளீட் பெர்கிசிட்ஸ் கேஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுல 17 class 3 and 4, 5 நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு, 6 பார்த்தாச்சு. இந்த 3 and 4ல ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும் டாக்ஸபிள், ரெண்டாவது ஆல் எம்ப்ளாயி. இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, அந்த ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயி பெய்ட் பை எம்ப்ளாயர். ஓகே, அதுல ஒரு லிஸ்ட் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, அதுல இந்த விஷயங்கள் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும் டாக்ஸபிள். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? ஸ்வீப்பர், கார்டனர், வாட்ச்மேன், பர்சனல் அட்டெண்டன்ட். ப்ரொவைடட் நாட் ஆன் டிமாண்ட், எம்ப்ளாயி கேட்டு கொடுத்திருந்தால் டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் த எம்ப்ளாயிஸ். எம்ப்ளாயராகவே கொடுத்திருந்தால் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும் டாக்ஸபிள். Facility of use of gas, electricity, water. If the connection is in the name of employer இருந்தா taxable only for the specified employee. Employee பேர்ல இருந்தா அது application of employee paid by employer ன்னு வந்துரும். அப்ப 17 class 2 subclass 4ல வந்துரும் all employee liable to pay the tax. Educational facilities இருந்துச்சுன்னா other than reimbursement இருந்தா taxable for all the employees. எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், குழந்தைங்களா இருந்துச்சுன்னா 1000 ரூபாய் வரைக்கும் அலௌடு மேக்ஸிமம். ஓகே, 1000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள், 1000 ரூபாய்க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி எக்ஸம்டட். 1001 ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் தான் சார். 1001 1000 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிற 1 ரூபா மட்டும் டாக்ஸபிள்னா இங்கே அது பொருந்தாது, மற்ற இடத்துல எல்லாம் மாறும். ஓகே, அண்ட் எம்ப்ளாயர் ஓன்டு இன்ஸ்டிடியூஷன், எம்ப்ளாயர் ஹேவிங் MOU வித் சம் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அங்கே எஜுகேஷன் கொடுக்கும்போது சிமிலர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன டேரிஃப் இருக்கோ அந்த டேரிஃப் நீங்க எடுத்துக்கலாம். So that's a case here. Fourth, free or concessional tickets.
In case employer is engaged in transport business ஆக இருந்துச்சுன்னா specified employee மட்டும் taxable. Other than transport employees இருந்துச்சு employer இருந்தா taxable for all the employees. Railways, airlines எப்பவுமே exemption that we have discussed. Medical facilities இருந்துச்சுன்னா majority casesல specified employee மட்டும் தான் taxable வரும். But if it is being the reimbursement taxable for all the employees. Leave travel concession நம்ம பார்த்தோம். 2 times in a block of 4 years you can enjoy. So these are the cases we have completed. Clear? Now the last one is all about the motor car or other automotive. Any other automotive விட்டுருங்க, motor car மட்டும் பார்க்கலாம். If the car or vehicle is owned by employer இருந்தா car or vehicle specified employee மட்டும் taxable. If the car or vehicle owned by employee but the expenses reimbursed from the employer are taxable for all the category of employees. அது எப்படி taxable அது முத பார்ப்போம். Motor car அதுக்கான valuation. Now, C. Motor car எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? Purely for official purpose யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Purely for personal purpose யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் ரெண்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன கொடுத்துருக்கணும் அதான் நான் எழுத போகிறேன். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி டேபிள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா உங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அதுதான் நான் இங்கே மாதிரி 1 by 1 எழுதுறேன். இந்த ஆங்கிளில் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம். அஃபீஷியல் பர்பஸுக்காக இந்த வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? நோ. ஸோ ஃபுல்லி எக்ஸம்ஷன். உங்களுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, அதான இது எக்ஸம்ஷன். பர்சனல் பர்பஸாக இருந்துச்சுன்னா தன்னுடைய சொந்த பர்பஸுக்கு கம்பெனியுடைய சொத்தை மொத்தமாக யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள். போத்னா பார்ஷியலி டாக்ஸபிள். ஓகே, பார்ஷியலி டாக்ஸபிள், partly taxable. Now சொல்லுங்க, கார் கொடுக்கறாங்க அப்படி சொன்னாக்க இப்ப கார் யார் ஓன் பண்ணி இருக்கிறார்? எம்ப்ளாயர்ஸ் கார். காரை கொடுக்கிறார். வேற என்ன? ஃபியூல் கொடுக்கலாம். ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். டிரைவர் கொடுக்கலாம். சாஃபர் டிரைவர். கார் கொடுத்தால் எவ்வளோ பெர்கிசிஸ் வேல்யூவா எடுத்துக்கலாம்? எம்ப்ளாயருடைய காரை இவன் சொந்த பர்பஸ் யூஸ் பண்றான். சொல்லுங்க, எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்? கார் வந்து என்னது? மூவபிள் அசெட்ஸ். ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ல பார்த்தோமா இல்லையா? ஆஸ் பர் த லாஜிக் 10% will be taken. நார்மல் வேர் அண்ட் டேருக்காக 10%. மிச்சம் ரெண்டுமே என்ன செலவு பண்ணாரோ அதை ஆக்சுவலா நீங்க எடுத்துக்கலாம். மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர். ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பார்ட்லி டாக்ஸபிள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அஃபீஷியலுக்கும் யூஸ் பண்றார், பர்சனலுக்கும் போகுது. கார் எடுத்துக்கிறார், கொஞ்சம் பிசினஸும் பண்ணிக்கிறார், தன்னுடைய வீட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறார். அப்ப இந்த பார்ட்டை ரெண்டா பிரிக்கிறேன். எக்ஸ்பென்சஸ் யார் பண்றார்? கார் வந்து எம்ப்ளாயருடையது. எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து யாருது? எம்ப்ளாயர் செலவு பண்ணிக்கிறாரா, எம்ப்ளாயி பண்றாரா? ஓகே, சோ எம்ப்ளாயர் செலவு பண்ணார்னா 3 விஷயத்தை செய்யறார். என்னது? காரு, ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், டிரைவர். ஓகே, காரு, ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் டிரைவர். டிரைவர் கொடுக்கலாம், கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். ஓகே, இந்த கார் அண்ட் ரன்னிங்காக எவ்வளவு சொல்றாருன்னா
Either it may be 1800 or 2400. Car உடைய CC என்ன? CC of car less than or equivalent to 1.6 liter, more than 1.6 liter. Car உடைய capacity 1.6 liter, okay, cubic capacity. அதை காட்டிலும் கம்மி இல்லை, அது ஈக்குவலண்ட் இருந்துச்சுன்னா 1800. கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஹை எண்ட் மாடலாக இருந்துச்சுன்னா 1.6 மேலே இருக்குன்னா 2400 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிசி. டிரைவர் கொடுத்திருந்தால், கொடுக்கலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கொடுத்திருந்தால் அதுக்கு ஒரு 900 rupees ஆட் பண்ணிட்டுங்க. திஸ் வில் பி த டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ. ஸோ 3 நம்பர் இங்கே மைண்டில் வச்சுக்கணும், 1800, 2400 அண்ட் 900. டிரைவர் இல்லைன்னா 1800 2400. இப்போ நீங்கள் என்ன செக் பண்ணி ஆகணும், அந்த காரோடைய சிசி என்ன, கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க, இது வந்து 1200 சிசி, 1300 சிசின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 1800 எடுத்துங்க. இல்லை சார் 1.6 சிசி சார், அப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம், 2400 எடுத்துக்கலாம். டிரைவர் கொடுத்துருக்கிறாரா, ஆமாம், அப்போ 900. 1800 2400 அதை காரை பேஸ் பண்ணி. டிரைவர் கொடுத்துருந்தால் இன்னொரு 900 சேருங்க, இல்லைனா வெறுமனே அந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கலாம். செலவு எம்ப்ளாயி கொடுத்துட்டாருன்னா என்ன ஆயிடுது, இன்னும் குறையுதா இல்லையா? செலவு எம்ப்ளாயி எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை எம்ப்ளாயி இருந்தால் ஒன்லி கார் ரன்னிங் இல்லை, அப்போ நம்பரை குறைக்கணுமா இல்லையா? அந்த நம்பர் எவ்வளோன்னா அப்படியே மைண்ட் வச்சுங்க, இது வந்து 600, இது 900. அதாவது அப்படியே 1/3 வச்சுங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல 1/3 போட்டால் வரல, ஒரு 100 மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும், ஒரு 100 எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த நம்பர்லேருந்து 1/3, 1800ல் 1/3, 600, 2400ல் 1/3, 800, பட் ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸஸ். டிரைவர் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு 900 rupees எக்ஸஸ். கிளியர்? போத பர்பஸாக இருந்தா அப்போ நீங்கள் எம்ப்ளாயி இந்த கார் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருந்தால் பியூர்லி அஃபிஷியல்னா ஃபுல்லி எக்ஸம்ப்டட், பியூர்லி பர்சனல்னா ஃபுல்லி டேக்ஸபிள். ஃபுல்லி டேக்ஸபிள்னா ரன்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ், டிரைவர் அதெல்லாம் சேர்த்துங்க. கார் கொடுத்ததுக்காக அந்த காரோட வேல்யூவில் 10% இது மூவபிள் அசெட்ஸ் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். மூவபிள் அசெட்ஸ் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். திஸ் வில் பி டேக்ஸபிள் ஃபார் ஹோம்? ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாய். யாருக்கு டேக்ஸபிள்? ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாய். இஃப் எம்ப்ளாயி ஓன்ஸ் த கார், எம்ப்ளாயிஸ் கார், அப்போ இது யாருக்கு டேக்ஸபிள்? ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் டேக்ஸபிள். திஸ் வில் பி டேக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ். அஃபிஷியலாக இருந்தால் எக்ஸம்டட், பர்சனலாக இருந்தால் டேக்ஸபிள். ஆனால் கார் தன்னுடையது அப்படிங்கிறனால இது கிடையாது. ஆக்சுவல் ரன்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஷாஃபர் மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கார் தன்னுடைய ஓன் கார் தானேப்பா, அப்போ டெப்ரிஷன் அலோவ் பண்ண மாட்டோம். And what happens, sir, in case of employee owned car and amount recovered? அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளோ, ஆக்சுவலாக எவ்வளோ கலெக்ஷன் ஆச்சு, அதுலேருந்து நீங்கள் இந்த செட்டை அப்படியே லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் டேக்ஸபிள். You can deduct this. Balance will be taxable perquisites. Taxable perquisites. Okay. Clear? ஸோ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எங்கே தான் இருக்கு, இந்த போத் கேஸில் தான் இருக்கும். எம்ப்ளாயர் ஓன்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெசிஃபிக் எம்ப்ளாய்க்கு எக்ஸ்பென்சஸ் எம்ப்ளாயர் பண்ணாரா, எம்ப்ளாயர் பண்ணாரா. எம்ப்ளாயர் பண்ணால் 1800, 2400, டிரைவருக்கு 900. எம்ப்ளாயி பண்ணியிருந்தால் இதில் 1/3 அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் சேம் தான், டிரைவர் சேம் தானே. எம்ப்ளாயி ஓனாக இருந்துச்சுன்னா ஆல் எம்ப்ளாயிஸ், ஆனால் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு செலவு பண்ணி எம்ப்ளாயி கிட்ட வாங்கினீங்களோ அதுலேருந்து இந்த நம்பரை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கங்க. தென் பேலன்ஸ் will be the taxable value. Balance will be the taxable value. Clear?
Now, let's try to solve this illustration. Mr. Rahim, director, is entitled to a motor car 1.8 liters to be used for both official and private purpose அப்படின்டா. So directorனா யாரு? Specified employee. Discuss the taxability of prerequisites if the car is owned by employer, expenses paid by employer, and it is chauffeur driven car, driver driven car. அப்படின்னா 2400 will be taken. 2400 plus driver க்கு ஒரு 900 rupees. Then overall value being 3300 per month into 12 months. The value I have spoken is all about per month basis. Per annum எவ்வளவு வருது? 39,600. யாருக்கு taxable? Specified employee. If the car is owned by Mr. Rahim, expenses incurred incurred being 30 and chauffeur is paid a salary 90 provided by the employer. So எவ்வளவு expenses அவர் employer கிட்ட இருந்து வாங்குறாரு? 90 plus 30 1,20,000 minus நீங்க என்ன லெஸ் பண்ணிக்கலாம்? This amount 39,600 லெஸ் பண்ணிக்கலாம். Balance is 8,400. 80,400 is taxable value here. Okay. யார் இவர் இங்க? Taxable for all employees. Taxable for all employees. Sweat equity share को illustration இருக்கு நம்ம அப்ப பார்க்கல. Let me try to complete that now. ஒரு assumed number மட்டும் பார்த்திருந்தா இப்ப illustrationஆ பார்த்திரலாம். A's Company Limited allotted 1,000 sweat equity shares to Streetchen. 1,000 shares. In June 24, the shares were allotted at 200 per share as against the fair market value of 300 per share. இதுக்கு எவ்வளவு கன்சிடரேஷன் வருது? 200. ஆனா உண்மையிலுமே மார்க்கெட் வேல்யூ 300. Fair market value 300 per share on the date of exercise the option by the allottee, that is Mr. Streetchen. The fair market value was computed in accordance with the method prescribed under the Act. The fair market value calculations எல்லாம் ஃபைனல்ல இருக்கும், இன்டர்ல கிடையாது. அதில் சொல்லப்பட்ட மெத்தட்ல தான் வேல்யூ பண்ணி இருக்கிறாங்கன்ட்டாங்க, விட்டுருங்க. நான் அதுக்காக டெவலப் பண்ணதான் இந்த கண்டென்ட், எப்படி வேல்யூ பண்றாங்க அப்படிங்கிறத. பட் அஃப்கோர்ஸ் இன்டர்ல இது ஜாஸ்தி தேவை இருக்காது. ஓகே, ஸோ லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ, ஓப்பனிங் ப்ரைஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ப்ரைஸ், என்னைக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி இருக்கிறாங்களோ அலாட் ஆகுதோ அன்னைக்கு
மார்க்கெட்டில் ஓப்பனிங் ப்ரைஸு க்ளோசிங் ப்ரைஸோடைய ஆவரேஜ் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கும். பிகாஸ் இன்டரில் இது கேட்கறதில்ல. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 100 rupees வந்து டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் இருக்குல்லையே, அதுதான் பெர்கிசிட்ஸ் வேல்யூ. வாட் இஸ் த பெர்கிசிட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அலாட்டட் டு ஸ்ரீசந்த்? 1000 ஷேர், ஒரு ஷேருக்கு 100 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் சொன்னால் 1 lakh will be the value here. 1 lakh will be the value. In the case of subsequent sale of those shares by Srichand, what would be the cost? இதுக்கப்புறம் ஸ்ரீசந்த் இன்னொருத்தருக்கு பையருக்கு விற்கிறார் இந்த ஷேரை. அப்போ what is the cost of acquisition? Sale consideration minus cost of acquisition to calculate the capital gains. Cost of acquisition அப்படிங்கிறது எதை நம்ம எடுத்துக்கணும்? 300 rupees will be taken. Now, let's move on to the last perquisites calculations. Seven and 7A. RPF NPS superannuation fund calculation contribution more than 7.5 lakhs per annum இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க that will be considered as taxable perquisites and interest on it also be taxable. அதாவது interest and dividend on the above fund also be taxable. ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ ஆர்பிஎஃப் இருந்தால் எவ்வளோ வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன்? 12% வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸம்ஷன், இன்ட்ரெஸ்ட் 9.5% வரைக்கும் எக்ஸம்டட். ஆனால் அந்த 12% கால்குலேட் பண்ணும்போது சே அது ஒரு 10 லட்ச ரூபா வருது வருஷத்துக்கு. 12% போட்டாலே 10 லட்ச ரூபா வருது. ஸோ வித்தின் 12% இருக்குங்கிறனால எக்ஸம்ஷன் சொல்லிட்டாங்க ஓல்டு ப்ரொவிஷன்ஸில். ஆனால் அதோடைய aggregate வேல்யூ 10 lakhs இருக்கிறதுனால 7.5 lakhs மேலே இருக்கிற அந்த 2.5 lakhs will be considered as taxable. அந்த 2.5 lakhsக்கு வருஷம் என்ன டேக்ஸ் வருதோ, இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அதுவும் taxable. ஓகே, நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்களா? ஓகே, salary say 10 lakhs, RPF contribution எவ்வளோ கொடுக்குறாருன்னா 14 lakhs கொடுக்குறார், 1.4 lakhs கொடுக்குறார் ஒரு மாதத்துக்கு. ஆனால் எது வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன்? சேலரியில் 12% வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன் 1.2 lakhs, பேலன்ஸ் 0.2 lakhs இஸ் taxable. இந்த நம்பர் இருக்குல்ல, இந்த நம்பர் 1.4 lakhs இன்ட்டு 12 போட்டிங்கன்னா வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு? 16.8. 7.5 lakhs வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன். அதுக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கு? 9.3 lakhs. This 9.3 lakhs will be taxable perquisites under this provision. 1.4. We'll see that. அது பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக டிஸ்குவாலிஃபைட் வேல்யூக்கு தான் போடணும். அங்கே எக்ஸம்ஷன் ஆனது, இங்கே ஏற்கனவே டிஸ்குவாலிஃபைட். ஓகே, ஏற்கனவே இது டிஸ்குவாலிஃபைட், ரைட்? அப்போ இது வந்து 1.2 மேபி த கரெக்ட் ஒன். அது இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி சம் பார்த்ததில்ல, பார்ப்போம். ஓகே, கிளியர். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கீப் இட் பெண்டிங். ஸோ அப்போ மொத்த வேல்யூம் நமக்கு எதுக்கு மேலே வந்து வருது? 7.5 lakhsக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா இது டேக்ஸபிள். இந்த 9.3க்கும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேரும்ல வருஷம் வருஷம், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டேக்ஸபிள். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் டேக்ஸபிள். எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் 2 லட்சத்துக்கு மேலே போனால் அது ஒரு டிஸ்அலவன்சஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். 2 லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த 2 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்குவாலிஃபை. ஓகே, பிஎஃப்ல பார்த்தது. எத்தனை விஷயத்தை நம்ம லிங்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னு பாருங்க.
So இங்க employees contribution in excess of 2.5 lakhs. அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து taxable. இங்க எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் 7.5 லட்சத்துக்கு மேல போச்சுன்னா அது டிஸ்குவாலிஃபைட். அதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வருஷம் வருஷம் சேர்றதுல அதுவும் டிஸ்குவாலிஃபைட். ஆல்சோ பி கன்சிடர் as perquisites value. நம்ம ஒரு illustration பார்ப்போம். So that you will be able to understand this part pretty better. Let's start with this question. Mr. X is appointed as a CFO of ABC Limited in Mumbai from 1923. His basic salary being 6 lakhs. Basic on the 6 lakhs. And DA being 8%. He contributes 10% of his pay and DA towards his RPF. Okay, PF contribution 10%. And company contributes the same amount. Employer contribution also same. 1923, 31st March 2024. 31st March 2025. We are accounting for this year, am I right? 1/4/2022, 23. This is previous year. Previous year last date the accumulated balances in RPF on this date, and on this date. Okay, அடுத்த வருஷமும் இருக்கு. 31st March 2026. எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு? 9,81,131, 27 lakhs, 43,048, 48 lakhs, 46 lakhs, 48,555 respectively. So compute the perquisites value chargeable in the hands of Mr. X under section 17 class 2 7 and 7A for 2 assessment year. இது current assessment year இதுக்கு போடணும். அடுத்த assessment yearல எப்படி இருக்குங்கிறதையும் போட சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வருஷத்தோட டீடைல்ஸ் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Now some calculations. Surprisingly, the basic salary remains the same. Change ஆகல. Basic salary change பண்ணல. இல்ல அதுவும் தேவையில்லாம நம்ம calculations part ஜாஸ்தி வரும். Clear? Now tell me. 1923 ல இருந்து 31st March வரைக்கும் எத்தனை மாசம் இருக்கு? How many months? 7 months. 7 months. Basicum DM சேர்த்து எவ்வளவு வருது? DA farming part நான் farming part ஒன்னும் சொல்லல. சொல்லுங்கப்பா.
பிஎஃப் எவ்வளோ அலோவ் பண்ணுறாங்க? 6 lakhs 8% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 48,000. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அலௌடு? 10%. மொத்தம் எத்தனை மாதம் இருக்குது? 7 months இருக்கு. 7 months போட்டால் எவ்வளோ வருது? 4 lakhs. எவ்வளோ வரைக்கும் அலௌடு? அப் டு 7.5 lakhs வரைக்கும் அலௌடு. இது வித்தின் த லிமிட்ல இருக்கு. அதனால இது வந்து நமக்கு ஒன்றும் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகல. இன் திஸ் இயர் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன். எந்த வருஷம் 23-24 ப்ரீவியஸ் இயர்ல டிஸ்குவாலிஃபைட் எதுவுமே கிடையாது. வி டோன்ட் ஹேவ் எனி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இன் த இயர் 23-24. இந்த நெக்ஸ்ட் இயர், இந்த வருஷம் பிஎஃப் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 6 lakhs in plus 0.48 lakhs into 10% for 1 full year 12 months எவ்வளோ வருதுங்க? 7,77,600. எவ்வளோ வரைக்கும் அலௌடு? 750. 750க்கு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோ? 27. This will be taxable. Taxable being this much. This will be taxable. அடுத்த வருஷத்துலயும் ஒன்றும் சொல்லலை. அப்ப அதுலயும் taxable value எவ்வளவு இருக்கணும்? 27,600. As per which section? Subclass 7. 17 class 2 subclass 7ல 7.5 லட்சத்துக்கு மேல போச்சுன்னா அதான் அந்த வருஷம் டிசால்வ். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்பருக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டும் டிசால்வ். இதுக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டும் டிசால்வ். கிளியர்? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? How much will be the interest? கிளியரா? ஸோ முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. முதல் ஆண்டில் எந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனும் வரல. ஏன்னா ஜாயின் பண்ணி 7 மாதம் தான் இருக்கு. 7 லட்சத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது. மொத்தமாக எக்ஸம்ஷன் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் இயரில் 27,600 அதிகமாக இருக்குது. அதனால் டிஸ்குவாலிஃபைட். அடுத்த வருஷம் 27,600 அதிகமாக இருக்குது. அது டிஸ்குவாலிஃபைட். மீன்ஸ் இட்ஸ் taxable. This will be as per section 17 class 2 subclass 7. 7A என்ன சொல்றாங்க? இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்டும் டிஸ்குவாலிஃபைட். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? How much will be the interest? You have to find out the rate of interest first. Interest எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கவனிங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷனுக்கு க்ளோசிங் ஃபண்டு, ஓப்பனிங் ஃபண்டு ஃபார் த இயர் 24-25. 24-25ல க்ளோசிங் எவ்வளோ ஃபண்ட் இருக்கு? 27,43,048 ரூபாய் இருக்கு. ஓப்பனிங் ஃபண்ட் எவ்வளோ வந்திருக்கு அந்த வருஷம்? 9,81,131 வந்திருக்கு. 37. ஓகே. ஓகே. சொல்லுங்க. இந்த ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் காரணம் என்ன? நாட் ஓன்லி இன்ட்ரெஸ்ட், கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கும். யாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்? எம்ப்ளாயர் ரெண்டு பேரும் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க? 9. ஓகே. எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? 7,77,600 ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு. ரெண்டு பேர்த்துக்கு சேர்த்து எவ்வளோ வரும்? 15 lakhs 200. 55,200. Okay.
Now ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் 2 lakhs. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த வருஷம் கொடுத்துருக்குறாங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு ஓப்பனிங் வேல்யூவோ க்ளோசிங் வேல்யூவா? கேன் வி டேக் தி ஆவரேஜ்? ஓப்பனிங் வேல்யூக்கும் வந்திருக்கும் கன்ஃபார்மா, ஆனால் க்ளோசிங் வேல்யூக்கு இயர் ஆன் மந்த் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ மந்த் ஆன் மந்த் வட்டி கிடைச்சிருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? ஆவரேஜ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ கமான் டெல் மீ ஆவரேஜ் ஃபண்ட் இன் தட் இயர். ஓப்பனிங் பிளஸ் க்ளோசிங் பை 2. Average fund 18 lakhs 6293. Okay, 18 lakhs 62,000. Okay. Now what about the interest rate? Rate of interest. This by this one. 0.111. 11.1%. 11.1%. கிளியரா? ஸோ இப்போ என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு அந்த ஃபண்டுக்குன்னு சொன்னால் நம்ம இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் பண்ணிடுறோம். இல்லை, 1 இயருக்கு 7.5 lakhs லிமிட். எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடுவில் தான் வந்திருக்குன்னா அந்த வருஷம் 1 இயர் ஆகலை. ஆமாம், எங்க போடவே இல்லையே. இல்லை, இந்த வருஷத்துடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வட்டியோட சேர்ந்து இந்த நம்பர் ஏற்கனவே இருக்கு. ஓப்பனிங் ஃபண்ட் அவனே கொடுத்துட்டான். இந்த ஃபண்டுக்கு நமக்கு ஃபுல் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். இந்த ஃபண்டுக்கு இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் உள்ள ஃபண்டுக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருக்கும். அதனால பெட்டர் டேக் தி ஓப்பனிங் பிளஸ் க்ளோசிங் பை 2. ஆவரேஜ் ரேட் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, 0.111. கவனிங்க, for the previous year 24-25, assessment year 25-26, as per section 17 class 2 subclass 7, taxable perquisites being 27,600. இந்த அமௌண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்டும் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகும். அது எந்த செக்ஷன்ல? 17 class 2 subclass 7A. இந்த 27,600ங்கிறது இந்த வருஷம் தான் taxable interest. 27,600 அப்படிங்கிறது இந்த வருஷத்துடைய டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட். இந்த வருஷத்துடைய டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட் த்ரூ அவுட் த இயர் அப்பப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ இட்ஸ் நாட் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஓவர் நைட், ஹாஃப் இயர்லி டிஸ்கவுண்டட். ஓகே, ஹாஃப் இயர்லி டிஸ்குவாலிஃபைட். போன வருஷம் டிஸ்குவாலிஃபைட் இல்லை, இந்த வருஷம் டிஸ்குவாலிஃபைட். இந்த வருஷத்தில் வட்டி எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,48,000 மாதம் கட்டியிருக்கிறேன். அப்போ மாதம் கட்டின 6,48,000 11 மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். 2வது மாதத்துக்கு 10 மாதம் இப்படி குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கும். எதை தான் சார் எடுத்துக்கிறதுனா அந்த மொத்த கான்ட்ரிபியூஷனுடைய ஹாஃப். அதே மாதிரி தான் இங்கே டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட்டுக்கு பாதி மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகும். What about the interest for this? 11.11% for half year. இது கரண்ட் இயரோடைய வேல்யூ. கரண்ட் இயர்ல டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்ட அந்த நம்பருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோங்க? 1532.
Okay. இந்த நம்பர் ஒன்ஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடு சொன்னால் இயர் ஆன் இயர் அது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணோம்ல, அந்த நம்பருக்கு இயர் ஆன் இயர் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகும். இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட் இருக்கா ப்ரீவியஸ் இயர்ல அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட்ல? ப்ரீவியஸ் இயர்ல அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட்ல 0. அதுக்கும் 11.11%. அட் ஹாஃப் இயர் ஆர் ஃபுல் இயர்? ஃபுல் இயர். இதுக்கு ஃபுல் இயர். ஏன் இங்க ஃபுல் இயர்? இதுக்கு முந்தின வருஷம் டிஸ்குவாலிஃபைட்னு எடுத்து வச்சிட்டோம்னா டேட் பிகினிங்ல இருந்து இந்த டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட் இருக்கும், அதுக்கு 1 ஃபுல் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிள். இந்த வருஷம் டிஸ்குவாலிஃபைட்னா படிப்படியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், அதனால ஆரம்பத்தில் டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட்டுக்கு ஃபுல் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் லாஸ்ட் டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமலும் இருக்கும். எதுக்கு வம்பு? ஹாஃப் போடுங்க. கரண்ட் இயர் டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட்டுக்கு இது, ப்ரீவியஸ் இயர்ல அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்டுக்கு 1 ஃபுல் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஸ்குவாலிஃபைட். ப்ரீவியஸ் இயர் டிஸ்குவாலிஃபைட் அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட் எதுவுமே இல்லை, ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஃபுல்லி குவாலிஃபைட், டிடக்டபிள் தான். Under these two sections, the perquisites value being, you can add this and tell me. Okay. விட்டுருங்க, அப்படியே போட்டுருங்க. இது இந்த செக்ஷன், இது இந்த செக்ஷன். அதே மாதிரி இயர் 25-26 இந்த வருஷத்துல க்ளோசிங் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? இந்த இயர்ல, இயர் பிகினிங்ல ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குங்க? 19 lakhs 5,507. இதுல எம்ப்ளாயோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே சேஞ்ச் இல்லை, அதனால அப்படியே தூக்கி போட்டுக்கலாம். 15,55,200. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஃபண்டோட ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆவரேஜ் ரேட் எவ்வளவு வருது? Now find out the percentage here. Rate in this case being 0.9479. Clear? So let's see. For the previous year 25-26, assessment year 26-27. As per this section, இந்த வருஷமும் 27,600 disqualified taxable. As per this section, இந்த வருஷத்தில் disqualify பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? கரண்ட் இயரோட disqualified amount 27,600. இதுக்கு எவ்வளவு ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறீங்க? இந்த வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆன 9.479%. பட் கரண்ட் இயர் டிஸ்குவாலிஃபை ஆச்சுன்னா நீங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும்? half year கண்டுபிடிச்சா போதும். So into half. What is the value? Hmm? 1,308. அது இல்லாம இந்த ஃபண்ட்ல இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்ல வச்சிருக்கீங்களா? இருக்கு. போன வருஷம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட் இது. போன வருஷம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண அக்கௌண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை தனி அக்கௌண்ட்ல மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. பிஎஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ல 2 அக்கௌண்ட்டை பிரிச்சிருவாங்க. டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணது தனி அக்கௌண்ட், குவாலிஃபைட் தனி, டிடக்டபிள். இந்த 27,600 தனி அக்கௌண்ட்ல இருக்குல்ல, அது டே 1ல இருந்து இருக்கு. அப்ப டே 1ல இருந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரும்? அதுக்கு ஃபுல் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட். சி ஃபார் த அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட் as on the balance in the previous year last date 27,600. 9.479%. What is the value? Okay. அப்ப total 4,069 is disqualified. Correct? 2616.
One second. இதில் இன்னொரு இதையும் சேர்த்துங்க. This number should also be addable here. 1532. ஓகே. அந்த ஃபண்டில் என்ன இருக்கும்? 27,600 அதோட சேர்த்துருக்க இன்ட்ரெஸ்ட். போன வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கணும். அந்த டிஸ்குவாலிஃபைடு அக்கௌண்ட் பிஎஃப் அக்கௌண்ட் ரெண்டா பிரிச்சுட்டோம்ப்பா. ஒன்று எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன், another one is taxable. போன வருஷத்தில் நான் போட்ட இந்த நம்பரில் 750 டிடக்டபிள், 27 நான் டிடக்டபிள். போன வருஷம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் 2,06,711 இதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 1,532. பேலன்ஸ் வந்து இதுக்குரிய, இது எனக்கு தேவையில்லை. அப்போ இந்த டிஸ்குவாலிஃபைடு அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருந்திருக்கு? 27,600 + 1,532, 29,132 இருக்கு. அந்த அக்கௌண்ட்ல என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு? டிஸ்குவாலிஃபைடு அமௌண்ட்டும் அந்த டிஸ்குவாலிஃபைடு அமௌண்ட்டுக்கு சேர்ந்திருக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து தான் அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கிற பேலன்ஸ். ரெண்டுக்கும் சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. ஹோல் இயருக்கு, கரண்ட் இயர் டிஸ்குவாலிஃபைடுக்கு ஹாஃப் இயர், அந்த அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தேரான் ரெண்டும் சேர்த்து, அந்த ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கிறதுக்கு முழு வருஷத்துடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இயர் ஆன் இயர் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங். அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்ல இந்த வருஷம் கான்ட்ரிபியூஷன் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஃபார் த ஆவரேஜ் ஃபண்ட். ஆவரேஜ் ஃபண்ட். ஓகே. புக்கில் நோட்டேஷன்ஸ் எப்படி போட்டிருக்கிறோம்னா, ஃபார்முலாஸ் பாருங்க. ஆர் is equivalent to interest by fund average. இந்த மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகே. இதுக்கு ஃபார்முலா போடும்போது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த ஃபார்முலா, இந்த பார்ட் present contribution disqualified divided by 2 half into rate of interest. அந்த rate of interest தான் இந்த ரேட். இது வரும்போது half into இங்க half வரக்கூடாது இல்லையா? சரி. PC1 previous year எண்ட்ல accumulated fund எவ்வளவு இருந்திருக்கு? TR1 interest on such fund, disqualified fund ரெண்டும் சேர்த்து into Rன்னு அவங்க புக்ல போட்டிருப்பாங்க, CA புக்ல நோட்டேஷன்ஸ். ஆனால் கலவுக்கில புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சொல்ற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிருங்கிறனால இதை மாற்றி இருக்கு. ரைட். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் ரேர் எக்ஸாம்ல கேட்கறது. ஓகே, ஏன்னா இந்த கால்குலேஷன்ஸ் பார்ட் ஃபுல்லாக கொடுக்குறாங்களா சொல்ல முடியாது. சிஏல வந்து என்ன வேணாலும் செய்யலாம். ஓகே, எல்லா கால்குலேஷன்ஸ் நம்பரும் கொடுத்தாகணும். இவ்வளோ விஷயத்த கொடுக்குறானா இது ஆக்சுவலாக நம்ம சம் இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ் தான் இருக்குது புக்லேயும், சிஏ புக்லேயும். சேலரியில் இன்க்ரிமெண்ட் இல்லை, பிஎஃப்ல சேஞ்ச் இல்லை, டிஏல சேஞ்ச் இல்லை, அப்படி தான் சம்ம போட்டிருக்கிறோம். அதெல்லாம் சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா விடிஞ்சிடும் நமக்கு. ஸோ அது இல்லாமல் இந்த கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. லெட்ஸ் see. Now, interest and dividend on the above fund 7 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கிறதும் பிளஸ் அந்த அக்கௌண்ட் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட், அந்த அமௌண்ட்டுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்டும், அதான் அதோட அர்த்தம். Now, as per section 10 clause 11 and 12, okay, எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல, எவ்வளவு முதல் ஆண்டில் 4,53,600 இல்லையா? இதானே இது எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் அதே தான். இந்த நம்பர்ல 2 லட்சத்துக்கு மேல இருந்தா that will be taxable. 2,03,600.
அடுத்த வருஷம் இது. Not only that, interest accrued on such fund also be taxable. இது நம்ம மேனுவலா கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் எல்லாமே மெஷின்ஸ் தான். They will maintain a separate account for that. Okay, they will maintain a separate account for that. இதை பிரிச்சிருவாங்க. இந்த டிஸ்குவாலிஃபைட் அமௌண்ட் தனி அக்கௌண்ட்லையும் இது. அப்போ அந்த தனி அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆகுதோ அது அப்படி டேக்ஸபிள்னு சொல்லிடுவோம். நீங்கள் ரெண்டுமே சேர்த்து மெயின்டைன் பண்ணி தனித்தனியாக பிரிச்சாதான் டஃப். அக்கௌண்ட்டில் பணம் டெபாசிட் பண்ணும்போது 7.5 லட்சத்துக்கு மேலே டெபாசிட் பண்ணால் டெபாசிட் ஆகாது. யூபிஐயில் நீங்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஒரு நம்பருக்கு மேலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஆகும். எஸ்ஆர்னோ அது மாதிரி இது பிளாக் ஆகிடும். 7.5 lakhs மேலே அதுக்கு மேலே டெபாசிட் பண்ணோன்னா வேறு அக்கௌண்ட்டில் போய் உட்காந்துக்கும். இப்போ அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அந்த அமௌண்ட்டும் சேர்த்து தனியாக உங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கான ஃபுல் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டிஸ்குவாலிஃபைட் மீன்ஸ் டேக்ஸபிள். கிளியர்? ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் பிரிக்கிறது எல்லாமே மெக்கனைஸ்டு. ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஒரி அபவுட் தட். இந்த ஃபார்மேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. வித் தட் திஸ் பார்ட் இஸ் ஆல்சோ ஓவர். Section 10 class 13 right. Exemption in respect of payment from superannuation fund. சூப்பர்அனுவேஷன் ஃபண்ட்லேருந்து பேமெண்ட் பண்ணுறாங்க. பேமெண்ட் ஆன் டெத் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரி, பேமெண்ட் டு எம்ப்ளாயி இன் லீவ் ஆஃப் ஆர் கம்யூட்டேஷன், கம்யூட் பண்ணி வாங்கிக்கிறார். ரீஃபண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆன் டெத் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரி. ஓகே, ரீஃபண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டு எம்ப்ளாயி ஆன் லீவிங் சர்வீசஸ். ஓகே, இந்த வருஷம் லிமிட்டட் டு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மேட் ப்ரையர் டு தி ஸ்டேட். ஓகே, இது ரொம்ப ரேர். Transfer to employees account under NPS scheme ADCCD. இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்பிஎஸ் சூப்பர்அனுவேஷன் ஃபண்ட்லேருந்து எந்த பணம் வந்தாலும் இறந்த பிறகு அல்லது கம்யூட் பண்ணி வாங்குறார் அல்லது என்பிஎஸ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க, இவரால் முடியல அதனால் ரீஃபண்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இது டாக்ஸபிள் கிடையாது, எக்ஸம்ஷன். கிளியர்? ஸோ வித் தட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த salaries, all the provisions. Hereafter we have to discuss the relief and the comprehensive profits, right? So we'll deal with relief. Section 89 relief. In case of salary, advance salary, we have relief. On account of arrears of family pensions வாங்கும்போதும் relief உண்டு. VRS scheme, termination of service, அந்த கேஸில் ரிலீஃப் கிடையாது. யூனோ எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தால் சேலரி பென்ஷன் எதுவுமே டேக்ஸபிள் கிடையாது. இந்த ரிலீஃப் அரியர் ஆஃப் சேலரி அண்ட் அட்வான்ஸ் சேலரி வரும்போது, எஸ்பெஷலி அரியர் ஆஃப் சேலரிக்குரிய ரிலீஃப் உங்களுடைய புக்கில் இருக்கும். கொஸ்டின்ஸ் சிஏ புக்கில் இருக்கும். ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு கோ அண்ட் வாட்ச் தட் வீடியோ. எக்ஸாமில் கேட்க முடியாது. 4-5 வருஷத்தோட அரியர்னு சொன்னால் அந்த 4-5 வருஷத்தோட ஸ்லாப் ரேட்ஸும் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ இந்த வருஷத்தோட ஸ்லாப் ரேட் தான் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறீங்க. 3 or 4 years முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லாப் ரேட்ஸ்லாம் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதை கொடுத்தாக்கா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் ரெஃபர் தட் புக். ஓகே, ஃபார் திஸ் ஒன் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Mr. Narendra, who retired from the service of Hotel Somod Limited on this date, 31/1/26, 1425 RMC, 31st March 26. Date of retirement here being 31st January 2026.
After putting on service for 5 years, receive the following amounts from the employer for the year ending. Salary 16,000 per month, comprising basic dearness allowance, city compensatory allowances, night duty allowances எல்லாமே இருக்கு. Salary 10,000 per month into how many months? இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை மாசம் இருந்திருக்கிறாரு? 10 months. 10,000 into 10,000, 1 lakh. And DA 3,000 into 10 months. City compensatory allowance, CCA 2,000 into 10, 20,000. Night duty allowance. Night duty allowance. 1,000 into 10, 10,000 rupees. Pension அதுக்கு பிறகு 30% of the basic 10,000 அதுக்கு 30%. எத்தனை மாசம்? 2 months. 6,000 is the pension. Regular pension is always taxable. Commute பண்ணியிருந்தால் exemption claim பண்ணியிருக்கலாம். Leave salary 75,000 for 225 days of leave accumulated during 5 years at the rate of 45 days. ஆனால் எவ்வளோ தான் allowed? 30 days for every completed years of service. ஓகே, அப்போ இங்கே ஒரு 15 days per year வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். அப்படின்னா லீவ் ஸ்டாண்டிங் டு த கிரெடிட் பீயிங் எவ்வளோ? 75 போயிடுச்சுன்னா 150 will be the standing leave standing to his credit. Right. லீவ் சேலரியில் எப்படி எக்ஸம்ஷன் கண்டுபிடிப்பீங்க? 75,000 minus exemption, whichever is the least. Number 1, 150 by 30, 5 months into 10 month salary, but இந்த salary changes இல்லை, அப்படியே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்போ this will be taken. dearness allowance எடுத்துக்கிறதா இல்லையா? ஃபார்மிங் பார்ட் நான் ஃபார்மிங் பார்ட் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம். புக்கில் வந்து இது நான் ஃபார்மிங் பார்ட்டாக நான் அஷ்யூம் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். யூ கேன் கிவ் த குழு, ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். 10. அப்போ 5 into 10,000, 50,000 rupees. Second being 10 months salary, 10 into 10, 1 lakh. Third being ceiling, 25 lakhs. Among the three, the least 50 is deductible. Oh, actual போட முட்டனா ஓகே, அது வரலையேன்னு விட்டேன். Fourth actual 75. Among the four, least being 50. So 25 is the taxable leave salary. So taxable leave salary in this case being 25,000. Refer to working note number 1. Now, what about the gratuity case? In case of gratuity, 50,000 rupees minus exemption, whichever is the least. Whichever is the least is exemption. Okay. Now, payment of gratuity act
not covered னு assume பண்ணியிருக்கிறோம். அவனு சொல்லலை இங்கே. Then you can assume yourself. அப்படின்னா half into 10 calendar months average salary into completed years of service only will be taken. Half into 10 into 5 years completed. The value being 25,000. Second one being ceiling 20 lakhs. Third one being actual 50. Among the three, the least 25,000 is subtracted, balance 25,000 will be the taxable one. So gratuity. Working note number 20,000 rupees. 25,000. And gross salary 2,16,000 minus section 16 class 1A standard deduction 50,000 rupees. Default tax regime கிடையாது. Default 75 less பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Then ultimate value being taxable salary 1,66,000. Clear? Now, next. Mr. Raghu joined a company of Chennai on 1725 and was paid the following emoluments. Has opted to shift out of default tax regime, optional tax regime la irukrar. 1725 31st March 26 வரைக்கும் எத்தனை மாசம் இருக்கு? So you have to calculate only for 9 months. போன சம்ல retirement அப்ப இது join பண்ணும்போது basic salary 50,000 rupees into 9 months 4.5 lakhs. DNS allowance 50% of basic salary, forming part of salary only 50%. 2,25,000. Furnished accommodation owned by employer was provided at Chennai. Rent free furnished accommodation. Okay. Adula rent free accommodation and furniture. Value of furniture being 2 lakhs cost. அதுக்கு 10% for 9 months only you have to calculate. அவசரப்பட்டுற கூட 9 months calculate பண்ணி ஆகும். 15,000. சென்னை அப்படிங்கும்போது மெட்ரோ அப்படின்னா salary for this purpose will be all monetary benefits. அதனால நம்ம இப்போ போட முடியாது. ஓகே, யூஸ்வலாக இதுதான் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் தான். இதுக்கு 10% நம்ம கண்டுபிடிச்சு போடணும். பார்க்கலாம் அப்போ. ஓகே, ஃபிஃப்த் கார். கார் பெர்கிசிட்ஸ். அப்போ salary for this purpose will not include this one. Salary for this purpose will be these two. Car will not be. Motor car owned by employer with engine capacity less than 1.6 liters சொல்லிட்டான். Given for exclusive personal use. Personal use on the fully taxable. Self driven by Raghu. என்ன இல்லை, driver இல்லை. Expenses incurred by the employer on its running and maintenance being this one. Right.
So 55 950. Motor car owned by employer. ஓகே, அப்படின்னா காரோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தா நம்ம எடுத்துக்கலாம். காரோட வேல்யூ கொடுக்கல, அப்போ இது மொத்தமும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டாக்ஸபிளாக வச்சுக்கலாம். காரோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தால் 10%, ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் 55 950, டிரைவருக்கு கொடுத்துருந்தால் அதையும் சேர்த்துருக்கணும். Only we have been given only one information, we can consider this being taxable. Educational facilities, allowance கிடையாது. ஓகே, அப்போ எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இஸ் நாட் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ். salary for rent free accommodation இதுவும் வரக்கூடாது. provided free of cost. The school is owned by the company. Tuition fee per month being 600 1200 ரெண்டு பேத்துக்கு. 1000 கீழே இருக்கு, இது கிடையாது. இது 1000க்கு மேலே இருக்கு, அதனால இது taxable into 12 month. 14400 சரி 9 months ஓகே 9 months. அப்போ 10,800. Actual membership for Gymkhana club cost also will not be includable. Paid by employee 20,000. Club official purpose அந்த கிடையாது, corporate membership அந்த கிடையாது, இல்லைனா சேர்த்துக்கணும். இதில் salary for this purpose being only 6,75,000. அதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா 67,500. 67,500 is rent free accommodation. 15,000 is the fringe benefits of furniture. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்ட் ஃப்ரீ ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷனோட வேல்யூ 65,600. 50 9 months. 9 months தானே இது மேலே இருக்கிறது, இதுவே 9 months தானே. ஓகே, கரெக்ட் தான், கரெக்ட் தான். 10 7.5 5. கவனிங்க, ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளோ வருது, 82,500. Get me the total value. புக்கில் தப்பா போட்டிருக்கிறேன். What is the total value? இது எல்லாமே பெருக்கி சிட்ஸ் தான்ப்பா, அலவன்ஸ் இல்லை. டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் தவிர மிச்சம் எல்லாமே இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எல்லாமே அலவன்சஸ் இல்லை, பெருக்கி சிட்ஸ். 8,42,250 மைனஸ் செக்ஷன் 16 class 1A standard deduction 50,000 rupees. 7,94,250. இது gross salary, இது taxable salary. Gross salary and taxable salary. The last illustration. இதுவும் optional tax regime. I have not included new tax regime illustrations here. CA bookல இருக்கிறதுனால நான் அதை சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். Go and see that illustrations. ஓகே, இங்கே நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். ரைட், ராஜா joined TCI Limited on 1st June. 1st Juneலேருந்து 31st March 2026. எத்தனை நாள் ஆச்சு, எத்தனை மாதம் ஆச்சு? 10 months. Paid and benefits allowed by the company. Basic salary 40,000 into 10 months, 4 lakhs. DNS allowance 15,000 into 10, 150. Incentive, எந்த ஒரு மானிட்டரி பெனிஃபிட் இருந்தாலும் டாக்ஸபிள் தான்ப்பா.
30,000 per month into 10, 3 lakhs. Furnished accommodation at Mumbai belonging to the company is provided free. Cost of furniture 3 lakhs. Rent free accommodation, furnished accommodation. Rent free accommodation as well as furniture. Furniture வரும்போது 10% into 10 months, 10 by 12. Hmm? 25,000. இது நான் கடைசியா போடுறேன். மோட்டர் கார் வந்து பெருக்கி சீட்ஸ், அதனால இதெல்லாம் சேரக்கூடாது. Engine less than 1.6 liters owned by the company along with the chauffeur for official personal purpose. ரெண்டுக்கும் சேர்த்து less than 1.6 இருந்தால் 1.8, chauffeur அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு 0.9 சேர்த்துங்க. for 10 months 27,000. am I right? Salary of sweeper paid by the company. Sweeper 1,000 per month into 10 months, 10,000. Sweeper எல்லாமே பெருக்கி சீட்ஸ்ல வராங்க, so not coming under this case. For the tax means rent free accommodation எடுக்க மாட்டோம். Education provided for Raja sons without any fee. Cost of providing education by the school is 750. அப்ப இது education facility. $750 per month into 10 months, 7,500. Admission fee for corporate membership of a club paid by the company. Corporate membership. Bills for club facilities were paid by Raja. Corporate membership company கொடுத்துட்டாங்க. Okay. Bills for club facilities. இவன் தனியா. Oh, sorry. As the value is less than 1,000, nothing is taxable. And club membership, corporate membership இருந்துச்சு எப்படி சொன்னாக்க nothing is taxable. House building loan 10 lakhs was given by the company to Raja on 1st December 2025 at interest rate of 5% per annum. No repayment was made during the year. SBI lending rate was 10.75. So, loan concessional rate of interest. Concessional interest rate. 10.75 minus 5%. 5.75 is taxable. For how much? Entire value 10 lakhs. For since when? 1st December. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மாதம் இருக்குது. 4 by 12. போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 19,167. இதுவும் பெருக்கி சீட்ஸ் will not be considered. அப்போ இதுக்கு வரும்போது மும்பை இல்லையா? அப்போ இந்த மூணுத்தையும் வேல்யூ எடுத்துக்கணும். இதுக்கு 10% will be calculated. Metro. Okay. 8 lakhs 50க்கு 10% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 85,000. So 85,000 plus 25,000, 1,10,000. 1,10,000. The total value in this case being 10 lakhs 7,167 minus standard deduction under section 16 class 1A 50. Taxable salary being 9,50,167. 9,50,167. Clear? இல்ல தேவையில்லை, செக்ஷன் எங்கேயும் கேட்கல. ஓகே, ஆக்சுவலா 2-3 செக்ஷன் தெரியும் எழுதலாமா அப்படின்னா எழுதாம விட்டா சௌரியமா இருக்கும். எழுதிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை. கரெக்டா சார் நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா இவாலுவேட்டர் வில் திங்க் தட் யூ ஹாவ் செக்ஷன் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு மற்ற கொஸ்டின் எதிர்பார்ப்பார். அங்கே இல்லைன்னா குறைச்சிருவார் மார்க். அதனால் செக்ஷன் தேவையில்லை,
செக்ஷனோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கிராஸ் ரெஃபர் தட். நான் ஒரு 10 பாயிண்ட் சொல்றது பதிலாக அந்த 10 பாயிண்ட்டும் உள்ள அந்த நம்பர் சொல்கிறேன், இந்த நம்பரில் இருக்குன்னா டக்குன்னு நீங்கள் அதை போய் ரீகேப் பண்ணிடுவீங்க.